Hi, first grade. So I want to introduce to you the sentence patterning chart strategy that we're going to start using for writing. My students have already done it, but just as a refresher, we're going to go ahead and teach everyone. So this is a sentence patterning chart, and this helps us when we write sentences. You're going to see here that there are different shapes and different colors and that they follow a specific order. So this is going to help us because when we write a sentence, we're going to be choosing one from each section. So you're going to see that there's articles. Articles are, every sentence begins with most sentences begins with an article, and these are going to start with a capital letter. This is the beginning of our sentence, okay? Then the second section is going to be adjectives. Now, the adjectives are any words that describe how something sounds, how something looks, how something smells, how something tastes, and how something feels when you touch it, okay? After that, we're going to have the triangle orange words. They're going to be nouns. Now, a noun can be a person, can be a place, can be a thing, can be an animal. After the nouns are going to come the words that are verbs. So the verbs are things that show action, like crying, like touching. Anything that represents an action is going to be the verb in green. And at the end of your sentence here, you're going to have a prepositional phrase. And this tells us when something happened, the time that it happened, or where did it happen. Okay, and what you're going to notice at the end of these are that they are going to finish or they're going to end with a punctuation, okay? So we're going to write complete sentences by using capitalization here in the front where the articles are, punctuation, and spaces in between, okay? So how are you going to use this? You're going to start with an article, and you always start from left and you go to right, and you're going to pick one word from each. Here I gave you different choices, but I'm going to show you the words that I'm going to choose. For example, I want to choose the funny doctor ran on the roof. Okay, so then those are the words I'm going to write. Let me get out of here. So the funny doctor ran on the roof. Now you're going to find that these sentences are probably going to be silly, okay? Because we're just mixing up. So, and that's okay. My kids love to make silly sentences. So the important thing for us to know is that we have the capital letter, we have our spaces in between our words, and we are going to end it in a period, okay? So whenever you see this activity on writing, Ms. Green's class is only going to do it in English, but our dual language students, you're going to do one sentence in English and one sentence in Spanish. So if you want to do more sentences, that's okay. You can do however many you want. If you want to change, add a word to here that you think the word would fit, go ahead. If you learned a new word, see where it fits and put it in there. Write it, use your sentence. This is just a tool to help you. So if you are in Ms. Green's class, you don't have to watch the second part where I'm going to explain it in Spanish. So you can go ahead and start practicing and writing your words. Choose your words, one from each, and write it on your piece of paper, okay? So let's go to the Spanish one. Ok, ahora vamos a ver en español, va a ser muy similar. En español se va a llamar un diagrama de patrones gramaticales. Entonces, una cosa que quiero que vamos a ver es que el sujeto en español cambia de lugar con el adjetivo, solamente en español. Primero viene el sujeto y después el adjetivo en una oración, ¿ok? So fíjense de eso que cuando escriban su oración no lo van a hacer como en inglés. El español va a cambiar de lugar el anaranjado y rosado. ¿Ok? So, igual como vimos, cuando hacemos nuestras oraciones, vamos a empezar aquí con el artículo del corazón gris y vamos a escoger una palabra y tenemos que asegurarnos que esté con letra mayúscula al principio. Después va a venir un sujeto que nos describe. Puedes describir una persona, un lugar, una cosa o un animal. Después del sujeto vendrá el adjetivo. Acuérdense que son palabras que explican o dicen
cómo se escucha algo, cómo se ve, el olfato, cómo huele, cómo sabes si lo pruebas y cómo se siente si lo tocas. Después de las palabras adjetivas van a venir las palabras que son verbos, que son palabras que enseñan acción. Por ejemplo, estoy llorando, llorar, me caí. Todas esas palabras van a ser verde, ¿ok? Y al final las últimas palabras van a ser frases preposicionales que nos dicen a qué horas pasó algo o a dónde pasó. Entonces, estas palabras cafés van a terminar con un punto final y es muy importante que tenemos que cerrar cada oración. So, voy a escoger una palabra de cada lugar, de cada sección, y luego lo voy a escribir abajo como hice con el de inglés. So, yo quiero escoger, acuérdense que si las palabras son masculinos, o sea, hablan de, terminan en O, entonces vas a usar la palabra él. Pero si la palabra termina en A, normalmente se usa la femenina y puedes usar la palabra la, ¿ok? So, depende del sujeto que tú escojas, tienes que ver que el artículo vaya bien con el sujeto que escogiste. Yo voy a escoger una palabra femenina, ¿ok? La niña bonita brinca en su casa. So, yo voy a escribir, la niña bonita brinca en su casa. Y cuando escoges tus palabras, yo la voy a escribir aquí, pero tú lo vas a escribir en tu papel. Con letra mayúscula, la niña bonita brinca en su casa. Y voy a terminar con un punto final. ¿Okay? Asegúrense, después de que hagan su oración, chequen que tengan su mayúscula, que tengan sus espacios entre medio de las palabras y al final que tienes una puntuación para poder cerrar tu oración. ¿Ok? So ya pueden empezar, escogen sus palabras, solamente tienen que ser una oración. Si quieren hacer más, pueden hacer las palabras que ustedes quieran, pueden agregarle palabras, puedes hacer cualquier oración que tú quieras. ¿Ok? Muy bien, nos vemos.